Good morning, guys. I forgot to record. Okay. Today we are going to enter into an important concept called member functions of C++. We have to see this is an important concept. Why? Because many concepts are depending on this one only. Member functions of C++. What are called member functions? Some people will call the member functions as methods also. Methods are member functions of C++. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే దీనిలో చాలా టైప్స్ వస్తాయండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ విల్ కమ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Member functions, what is the member functions or methods? Member functions are the functions which are defined inside the class. When we write the functions inside the class, they are called member functions. Okay, the functions which belongs to some class are known as member functions. ఏదైనా ఒక క్లాస్ కి సంబంధించిన ఫంక్షన్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన ద ఫంక్షన్ విచ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ జస్ట్ ఫంక్షన్. ఏ క్లాస్ కి సంబంధం లేని వాటినేమో ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ అంటాము. ఏదైనా క్లాస్ కి సంబంధించింది అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్. క్లియర్? మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ క్లాస్. Okay, the member functions can also be called as methods. These are the functions which belongs to some class. ఏదో క్లాస్ లో ఉంటాయి ఇవి. They belong to some particular class. See, member functions are the functions which have their declaration inside the class definition and works on the data members of the class. A member function is a function whose declaration is inside the class definition. Okay, and works on the data members of the class. On whom the member functions will work? The member functions will work only on the members of the class. A member function is a function whose declaration is inside the class and works on the data members of the class. It will work only on the variables of the class. It won't work on the variables of other class or outside the class. Okay, next important point. The definition of the member function can be inside or outside the definition of a class. See, member functions are the functions whose declaration is inside the class and works on the data members of the class. That is the first point. And when we come to the second point, which is related to this one, the definition of the member function can be inside the class or outside the class. మనం ఫంక్షన్స్ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం అండి, C++ స్టార్ట్ చేయకముందు సి ఫంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ విల్ బి దేర్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, రెండు వర్డ్స్ చెప్పుకున్నాము, గుర్తున్నాయండి? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మీన్స్ టెల్లింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫంక్షన్. మనం ఈ ఫంక్షన్ వాడుతున్నాము అని చెప్పడానికి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ మనం ఫస్ట్ లో రాసాము, హెడర్ ఫైల్ కింద రాసింది ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్. ఇకపోతే లాజిక్ మొత్తం మన ఫంక్షన్ లోపల లాజిక్ రాసాం కదా, రిటర్న్ టైప్, ఫంక్షన్ నేమ్, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, లోపల బాడీ రాసాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్. ఆ టూ వర్డ్స్ గుర్తున్నాయి కదండి ఫంక్షన్స్ లో. ఓకే, వెన్ వి కమ్ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్, the declaration of the member function will be inside the class. The declaration of member function will be inside the class, but the definition of the member function can be either inside or outside the definition of a class. The definition of the member function can be inside or outside. Remember this one. ఈ పాయింట్ అర్థమైందండి. సెకండ్ పాయింట్, డిక్లరేషన్ లోపల రాస్తాము, డెఫినేషన్ మాత్రం మనం లోపల రాయొచ్చు, బయట రాయొచ్చు.
I will show you that one. I మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. అయితే మనకి ఇక్కడ క్లారిటీగా తెలియాల్సిందంటే డిక్లరేషన్‌కి, డెఫినిషన్‌కి డిఫరెన్స్. ఐ హోప్ మీరు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారు కాబట్టి ఒక ఐడియా ఉందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ important one, there are two ways to define a member function. Okay, we can define member function in two ways. One is inside the class, other one is outside the class. Okay, there are two ways to define a member function. The first way is inside class definition, second one is outside class definition. We can define a member function inside the class definition, we can define a member function outside the class definition. That is, there are two ways to define a member function. ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తామండి కాసేపులో. జస్ట్ సీ ద థియరీ. నెక్స్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ డెఫినిషన్. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ డెఫినిషన్. ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ఒకవేళ మెంబర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ క్లాస్ లోపలే రాస్తే మనం, when a member function is defined inside the class, then function declaration is not required. If a member function is defined inside the class, then function declaration is not required. అక్కడనే మనం డిఫైన్ చేసేటట్టయితే లోపలే మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ వన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ సపరేట్లీ నో నీడ్ టు డిక్లరేషన్. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ తగ్గిపోతుంది మనకి. ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ is not required if the member function is defined inside the class. That is the first important point. Next, the member functions defined inside the class are known as inline functions. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది కూడా. Okay, what are the inline functions? The member functions which are defined inside the class are known as inline functions. వాటిని ఏమంటామంటే ఇన్లైన్ అండి, ఇంటర్నల్ గా ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ కాబట్టి they are called as inline functions. Clear? Why? Because they are internal to the class. Okay, generally member functions whose body is small are defined inside the class. మనం ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఈ కేటగిరీలో ఏ ఫంక్షన్స్ రాస్తామంటే we will write those member functions whose body is small. ఎవరి బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అయితే స్మాల్ ఉంటుందో 2-3 లైన్స్ 4 లైన్స్ చిన్న లాజిక్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ అయితే ఇన్సైడ్ డిఫైన్ చేస్తాం. అదే కనుక హ్యూజ్ లాజిక్ ఉన్న ఫంక్షన్ అనుకోండి, we will write that function outside the class. ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఎప్పుడు రాస్తా అంటే లాజిక్ స్మాల్ గా ఉంటే we will write it inside the class. లాజిక్ పెద్దగా ఉంటే we will write outside the class. Clear అండి? That is the situation. Generally member functions whose body is small are defined inside the class, whose body is large are defined outside the class. Clear అండి? ఈ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి, we will invite the గెస్ట్ ఇన్వైట్ చేస్తాము. మీరు ఫంక్షన్ స్మాల్ గా కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఫ్యూ మెంబర్స్ ని కాల్ చేసామనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఇన్వైట్ ఓన్లీ ఫ్యూ మెంబర్స్, ఓకే, మన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ చేసుకుంటాం, మన ఇంట్లోనే అరేంజ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మందినే పిలిచాం కాబట్టి కంఫర్టబుల్ టు అరేంజ్ ఇన్ ద హౌస్ ఓన్లీ. మన ఇంట్లోనే ఫంక్షన్ మొత్తం అరేంజ్ చేసుకుంటాం. క్లియర్? బట్ ఒకవేళ హ్యూజ్ మెంబర్స్ ని పిలిచాము అనుకోండి, ఒక 100 మెంబర్స్ 200 300 400 బేసింగ్ ఆన్ అవర్ కెపాసిటీ, హ్యూజ్ మెంబర్స్ పిలిచినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్ ఇన్సైడ్ అవర్ హౌస్. సో మనం ఎక్కడ అరేంజ్ చేసుకుంటాము, అవుట్ సైడ్ ఏదైనా ఫంక్షన్ హాల్ బుక్ చేసుకుంటాం. వీ విల్ బుక్ సమ్ ఫంక్షన్ హాల్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్. చిన్న ఫంక్షన్ అయ్యి తక్కువ మెంబర్స్ ఉంటే we will arrange the everything inside the house. Otherwise we will arrange outside the house. ఏదో ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో, ఒక గ్రౌండ్, పల్లెటూరులో అయితేనేమో బయట బజార్లో పెట్టుకుంటారండి. విలేజెస్ లో, సిటీస్ లో అయితే ఫంక్షన్ హాల్స్ బుక్ చేసుకుంటారు. లైక్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వచ్చేటప్పటికి ఫంక్షన్స్ ని, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడు ఇన్సైడ్ డిఫైన్ చేస్తాం, ఎప్పుడు అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేస్తాం అంటే అది ప్రోగ్రామర్ యొక్క డెసిషన్ మీద ఉంటుందండి. చిన్న లాజిక్ అయితే జనరల్ గా ప్రోగ్రామర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తారు. పెద్ద లాజిక్ ఉంటే మాత్రం హీ విల్ డిఫైన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. సో వెన్ వి కమ్ టు ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ఇఫ్ యూ డిఫైన్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, function declaration is not required. Next, the member functions which are inside the class are known as inline functions. Next, generally we will write member functions whose body is small inside the class. Clear? Those are the points. Clear? And member functions inside the class. Next, we member functions outside the class. For member functions outside the, what about some important points about the
member functions outside the class. When a member function is defined outside the class, it must be declared inside the class. When a member function is defined outside the class, it must be declared inside the class. That means function declaration is compulsory. If you define a member function outside the class, function declaration is compulsory inside the class. When a member function is defined outside the class, then function declaration is compulsory inside the class. Function prototype or function declaration is compulsory inside the class. I will show you the difference in the programming. Clear? That is the first point. Generally, the functions whose body is very large are defined outside the class. Okay, previously discuss చేసుకున్న point ఏంది? ఇప్పుడు outside the class define చేయాలి అంటే how it will be means when we want to define a member function outside the class. Okay, the class definition will have like this: return type followed by class name followed by scope resolution operator. ఈ ఆపరేటర్ ఏమంటాం స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అంటాం. ఈ సింబల్ ఎలా అంటే రెండు కాలన్ సింబల్స్. మన సింగిల్ కాలన్ రాస్తాం కదా కీబోర్డ్ లో, మీకు కాలన్ ఉంది కదా, 2 times కాలన్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ 4 డాట్స్ వస్తాయండి. దీన్ని ఏమంటామంటే స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఫాలోడ్ బై ద ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సో మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ డిఫైన్ చేయాలి అంటే రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇలా రాసుకుంటామండి. హౌ వీఆర్ డిఫైనింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ మీన్స్ సింటాక్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇంపార్టెంట్ సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుందండి. మళ్ళీ ఇది మనకి కాసేపట్లో అవసరం అయింది, సో జాగ్రత్తగా చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ అవుట్ సైడ్ క్లాస్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము, రిటర్న్ టైప్ ఎప్పుడులా రాస్తాము. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఎప్పుడు రిటర్న్ టైప్ ఉంటుంది. సో యాస్ రిటర్న్ టైప్ రాసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసేయాలం, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ రాసేవాళ్ళం. రిటర్న్ టైప్ స్పేస్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వైడ్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంటెక్స్ కామా ఇంటి అలా రాసుకునేవారు. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం రిటర్న్ టైప్ తర్వాత రాయాల్సిందంటే క్లాస్ నేమ్ చెప్పాలండి. ఎందుకంటే ఇది ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెంబర్ ఫంక్షన్ వి మస్ట్ స్పెసిఫై ఇట్స్ క్లాస్ నేమ్. సో రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్. ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిలేట్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇట్ విల్ మేక్ ఏ కనెక్షన్ బిట్వీన్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఆ కనెక్షన్ ఫార్మ్ చేసేది ఎవరంటే ఈ స్కోప్ రెజల్యూషన్ ఆపరేటర్ మిడిల్ లో. ఓకే, return type followed by class name followed by scope resolution operator followed by function name with list of parameters. ఇంకా లోపల ఇప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. when we want to define a member function outside the class, this is the syntax. ఈ సింటాక్స్ మళ్ళీ మనం అన్ని వెరిఫై చేసుకొని పెట్టుకోండి. సింటాక్స్ క్లియర్ అండి. రిటర్న్ టైప్ ఫాలోడ్ బై ద క్లాస్ నేమ్. ఏ క్లాస్ లో ఏ క్లాస్ సంబంధించి ఆ క్లాస్ నేమ్ followed by scope resolution operator followed by the function name with list of parameters. This is the way to define a member function outside the class. So that is the first point. Okay, basing on where we are defining the member functions, there are two types of member functions are there: member functions inside the class, member functions outside the class. Okay, basing on where we are defining the place where we are defining the member functions are divided into two types: member functions inside the class, member functions outside the class. We have seen then some important points about the member functions inside the class as well as the member functions outside the class. Again, basing on access modifiers, public and private, the member functions are classified into two more categories. Definition place, the place where we are defining, basing on the place where we are defining, the member functions are divided into two categories: inside the class, outside the class. And again, basing on the access modifiers public and private, the member functions are classified into two more categories, that is public member functions, private member functions. Okay, basing on the access modifiers, they are classified into two categories: public member functions and private member functions. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బేసింగ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్.
టూ టైప్స్ వచ్చాయి. మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. అవి దేని బేస్ చేసుకుంటే టూ కేటగిరీస్ వచ్చాయంటే బేసింగ్ ఆన్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్. మీరు ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నారనే ప్లేస్ ని బేస్ చేసుకుని టూ కేటగిరీస్. ఏ యాక్సిస్ మాడిఫైర్ వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని టూ కేటగిరీస్ ఆర్ దేర్. లైక్ మన క్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రెగ్యులర్ గా వచ్చే స్టూడెంట్స్, ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్, టూ కేటగిరీస్ విల్ బి దేర్. అంటే బేసింగ్ అటెండెన్స్ బేస్ చేసుకొని టూ కేటగిరీస్ డివైడ్ చేస్తాం క్లాస్ ని. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ రెగ్యులర్లీ కమింగ్ వన్ పార్ట్, హు ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్లీ కమింగ్ వన్ పార్ట్, బేసింగ్ ఆన్ అటెండెన్స్. ఇంకో క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేసుకోవచ్చు క్లాస్ లోనే, బేసింగ్ ఆన్ ద మార్క్స్. ఓకే, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూజ్ మార్క్స్ ఆర్ అబౌవ్ 50, all the students whose marks are below 50. Basing on the marks, I am classifying. అలా టూ టైప్స్ ఇక్కడ కూడా we can make classification, public member functions, private member functions. ఇక్కడ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి, ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్స్, ఇందాక పాయింట్స్ మీద కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, వాటి నేమ్ లో ఉంది. ఇక్కడ మనం వాడే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఏంటి ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కి? హియర్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వీఆర్ యూజింగ్? పబ్లిక్. దాని నేమ్ నే చెబుతుందండి. ఫర్ దీస్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటున్నాము? పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. సో పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వాడారు కాబట్టి ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ని ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్ దిస్ మెంబర్ ఫంక్షన్. Since we are using here public access specifier, anybody can access these member functions. Okay, with the help of object and dot operator, anybody who is outside the class can access the member functions. That is the thing. Public member functions are the member functions which are specified with public access modifier. Since public modifier is used here, anybody outside the class can happily access the public member functions directly using object of the class and dot operator. These are the functions which are specified under public access specifier. The member functions which are specified under public access specifier are known as public member functions. Okay, the public member functions are directly accessible to member functions both inside and outside the class. The public member functions can be directly accessible to both inside and outside the class. Inside functions దీన్ని వీటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, outside functions also can directly access. Clear? The public member functions can be directly accessed by the both inside and outside the class. The outside members can directly access the public member functions through object of the class using data operator. This is important point. How outside members can access the public member functions? The outside members can directly access the public member function with the help of object of the class and data operator. By using object of the class and data operator, the outside members can directly access the public member functions. మరి ఇన్సైడ్ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, ఇన్సైడ్ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ద సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. See, the inside members can directly access the public member function without using object and data operator. ఇన్నర్ మెంబర్స్ కి అయితేనేమో ఆబ్జెక్ట్ డాటా ఆపరేటర్ అవసరం లేదు, వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అవుట్ సైడ్ మెంబర్స్ అయితే మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డాటా ఆపరేటర్ ద్వారా దే విల్ యాక్సెస్. ఈ రెండు మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. హౌ ఇన్సైడ్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ టు both inside and outside the class. The member functions inside and outside the class can directly access the public member functions. మరి ఇన్నర్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి? పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటే డైరెక్ట్లీ దే విల్ యాక్సెస్. వాళ్ళకి ఎవరి హెల్ప్ అవసరం లేదు, దే విల్ కాల్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కాల్ చేసి డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెస్. బట్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్, అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్స్ కనుక ఈ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, how the outside functions can access the public member function mean
take the help of object and the dot operator. Clear and points public member function. ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. ఈ పాయింట్స్ నే మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం. వీ హావ్ టు నో వెరీ వెల్. ఇవన్నీ మనకు చాలా అవసరం ఫ్యూచర్ లో. ఇది క్లియర్ అయితే నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ చూస్తాం. ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సేమ్ అండి. ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ private access modifier are known as private member functions. The definition is very simple one. The member functions which are under the private access modifier are known as the private member functions. Next points మనకి important. ఇది private functions కాబట్టి since these are the private member functions. Okay. Inside functions can directly access the private member functions, but outside functions cannot directly access the private member functions. Inside functions can directly access the private member functions, but outside functions cannot directly access the private member functions. Clear? Inside వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇందాకలాగానే, బట్ అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు మాత్రం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దే కాంట్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. మరి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు? The outside member functions can access the private member functions through the help of public member function of the class. ఇదే క్లాస్ లో ఉన్న ఒక పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ యొక్క హెల్ప్ ద్వారా దే విల్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. We will see those points. Okay, the functions which are specified under private access specifier are known as private member function. The private ఈ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. The private member functions are directly accessible only to the member functions inside the class. Inside the class ఉన్న functions కి మాత్రమే ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెసిబుల్. ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ లో నేను చూపిస్తాను. హ్యాపీలీ ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్. The private third point is very important. The private member functions are, it is a triple star and the private member functions are directly not accessible to member functions outside the class. The private member functions are not directly accessible to outside the class. Okay, it is only directly accessible to inside the class. It is not directly accessible to outside the class. ఇక్కడ కంప్లీట్ గా నాట్ యాక్సెసిబుల్ అని చెప్పట్లేదండి. డైరెక్ట్లీ నాట్ యాక్సెసిబుల్ అని మాత్రమే చెబుతున్నాం. అంతే, ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్లీ నాట్ యాక్సెసిబుల్, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఆ ఇండైరెక్ట్లీ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటా అంటే దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ద అవుట్ సైడ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కెన్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ త్రూ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్లాస్. అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఈ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోలేదు కాబట్టి దే విల్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. త్రూ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ దే విల్ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఈ అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్. దెన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్. ఈ అవుట్ సైడ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ పబ్లిక్ అడిగింది, నాకు హెల్ప్ చేయవా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అని. దెన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ call to private member function and it has make a connection. And that means public member function will act as a bridge between outside member functions and the private member functions. Okay, the outside functions cannot directly access the private member functions. They can access only through the public member functions of the same class. But inside member functions can directly access the private member functions without any help. ఇన్సైడ్ వాళ్ళకి మాత్రం ఏ హెల్ప్ అవసరం లేదు. దే కెన్ డైరెక్ట్లీ హ్యాపీలీ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్. ఇన్సైడ్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ అయినా పబ్లిక్ అయినా దే కెన్ కాల్. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ క్లియర్ అండి. మనం 4 టైప్స్ క్లాస్ చెప్పుకున్నామండి. బేసింగ్ ఆన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెఫినిషన్ టూ కేటగిరీస్ ఆర్ దేర్. మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అవుట్సైడ్ ద క్లాస్. బేసింగ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అగైన్ 2 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్, ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఈ 4 పాయింట్స్ క్లియర్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anybody have any doubts about this one?
ఈ థియరీ పార్ట్లో ఏమన్నా ఇందాక మీరు చూసిన స్లైడ్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అదర్వైజ్ వీల్ గో ఫర్ ద ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళాలండి. వీటన్నిటికీ ప్రోగ్రామింగ్లోకి వెళ్ళాలి. మీరు థియరిటికల్గా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ విల్ క్లారిఫై, దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద ప్రోగ్రామింగ్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చదవండి. మ్యూట్ పెట్టుకోవాలండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేశారు. సీ దీస్ పాయింట్స్ వన్స్, ఒక్కసారి ఈ పాయింట్స్ చదవండి, ఎందుకంటే మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ ఇవన్నీ చెప్పుకోలేము, బట్ వాడాల్సి వస్తుంది. సో ఇంపార్టెంట్. బేసింగ్ ఆన్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్, దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. Member functions inside the class definition, member functions outside the class definition. It is basing on the place where we are defining the member function. Okay, member functions inside the class definition. These are some important points about that one. See those important points. So చదవండి. Member functions inside the class, these are also known as inline function. Okay, when the body of the function is small, we will use these member functions. Similarly, the next category is member functions outside the class. See read these points about that one also. సిఆర్ ఈ లోపల ఒక అటెండెన్స్ స్క్రీన్ షాట్లు తీయండి. ఓకేనండి. దిస్ ఈస్ బ్రీఫ్ అబౌట్ member functions outside the class. Similarly, see again, basing on the access specifiers we are using, again member functions are two more categories basing on the access specifiers. They are public member functions and private member functions basing on the access specifiers. See the first one, public member function. And public member functions. ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. ఈ 4 మనకు బాగా అర్థం కావాలి, రావాలి, నోటికి రావాల్సిందే. నిద్ర లేకపోయినా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కి ప్రైవేట్ మెంబర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ కి మెంబర్ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సింపుల్ గా టకటకా పాయింట్స్ మనకు బాగా రావాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. వీటి అవసరం మనకి ఇమీడియట్ గా లేదు, కానీ కొంత టైం తర్వాత చాలా అవసరం అవుతాయండి ఇవి. ఇప్పుడు మనకి సరిగా అర్థం కాలేదు అంటే అప్పుడు మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. ఇన్హెరిటెన్స్ లో చాలా అవసరం అవుతాయి ఇవన్నీ. పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్, ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ కాంబినేషన్ అని చాలా అవసరం అవుతాయండి. అక్కడంతా గందరగోళంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే. ఇక్కడ అర్థమైతేనే అక్కడ అన్నంత మాత్రంగా ఉంటుంది పొజిషన్. ఇక్కడ అసలు అర్థం కాలేదంటే అక్కడ కంప్లీట్ గా గందరగోళం. హ్యాండ్స్ అప్, అర్థం కాదు ఇంకా. ఫైనల్లీ సీ దిస్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్.
So we have totally four types are there. Member function inside the class, member functions outside the class. Another category, public member functions, private member functions. By combining these two types of categories, now our next tomorrow we will see the types of member functions of a class. Finally, the types of member functions of a class. When we come to the types of member functions of a class, basing on the place where member functions are defined and basing on which access were used. Basing on these 2 points which we have discussed previous, basing on the place where member functions are defined and basing on which access were used. The member functions of a class are classified into totally 4 types. R2, E2 కలిపి totally we have classified them into the 4 types. They are public member functions defined inside the class, public member function defined outside the class, private member function defined inside the class, private member function defined outside the class. Totally the types of member functions of a class means, okay, basing on the place where we defined the member functions and basing on which access specifier we have used, our member functions are finally classified into 4 categories. Public member functions defined inside the class, public member functions defined outside the class, private member functions defined inside the class, private member functions defined outside the class. Tomorrow we will see about these things. Clear? Tomorrow we will see this topic. With example programs, we will see each one. For this 4, we will see the 4 examples. ఇవాళ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదండి. ఆ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్, ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్, డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, డిఫైన్డ్ అవుట్సైడ్ ద క్లాస్. సిఆర్ అటెండెన్స్ స్నాప్లు అన్ని తీసుకున్నారు కదండి. Yes, sir. పంపించాము. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. Okay guys, we will meet in the next class. Thank you very much.